Okay, hello everyone. Good afternoon, good morning, magandang gabi kung anong oras nyo man pinapanood ito. But anyway, as we all know, naka-quarantine po tayo lahat and I would like to teach you some basic recipe. These are the recipes that while you are inside your home, inaantay po natin na maging normal yung sitwasyon. Gagawin po natin itong mga to, something na yung mga ingredients na available sa inyong mga ref or pwede sa mabibili nyo lang sa tindahan. I will not give you some ingredients na hindi nyo po mahahanapan. But anyway, before we do that, I would like to say na sana mag-subscribe kayo. I-click nyo lang po yung bell dyan po sa screen and then you like. Nang sa gayon po araw-araw po yung mga recipe po na ipopost ko while we are in quarantine masubaybayan po ninyo. You will be notified. Okay, so today I'm going to make a homemade camote cake and lalagyan po natin siya ng pampatamis sa ibabaw niya na sayote candy. Now, marami po dito sa Benguet na farmer natin ng sayote at saka mga kamote and this is very abundant. So ito yung napili kong gawin. So lapit po tayo dito. Nag-boil po ako ng kamote. Hindi na po natin kailangan, we don't have to peel it. Marami pong nutrient dito. I just had to wash it really well bago ko po siya nilaga. So 300 grams na kamote. Okay. So yan po. 300 grams na kamote. Now what I want to do with this is I'll just get a fork at pipit-pitin ko lang po siya. Pit-pitin. So you can see here, napit-pit po siya ng husto. At yung gagawin po natin ngayon nutritious Pwedeng-pwede ito sa mga bata. Pwedeng-pwede rin po sa mga hindi naman ako masyadong matanda. Pwedeng-pwede rin po sa mga matatanda. Now, what I will add here 1.5 cup of 1 and 1/2 cup of granulated sugar or white sugar. 1, 2, 3. So dito po we have 1/2 cup. So times 3, 1 and 1/2 cup. Now dinagdagan na po natin ng asukal. What I want to do with this is dagdagan po natin siya ng 2 piraso ng itlog. 2 piraso ng itlog. And then 2/3 cup of evaporated milk. Meron po akong natira dito kanina. So 2/3. Since this is 1/3, so 1/3 plus 1/3, 2/3. Okay, so pwede nyo pong hindi nyo po kailangan makompleto yung 1/2 cups o yung makompleto lahat ng mga ito, If you know how to do a little addition, pwede nyo pong gawin. So 2/3 cup of evaporated milk. Now, nandito na po yung ating mga ibang wet ingredients. Ang kailangan na lang po natin is 1/3 cup of corn oil. 1/3 cup of corn oil. So, ang gagawin po natin dito is to mix it really well. Now, ang gagawin po natin dito, cake. So, gusto natin siyang ihalo ng mabilisan. If you have cake mixer in your house, it is good to use. Mas fluffy po yung cake. Mas malambot at saka mas malaki po yung size niya. Okay. So, na-mix na lang po siya ng ganyan, What I'm going to do now is to add this with 1 and 1/2 cup of
1 1/2 cup of flour. By the way, this is not intended for commercial purposes. Alam niyo po kung bakit? Because today, we are going to use an improvised oven. May difference po eh. If you're going to use improvised oven, iba talaga yung quality talaga ng oven talaga. So, tinuturo ko po na gumamit tayo ng improvised oven. Nang sa gayon po, kahit na wala po tayong oven sa bahay, pwede pa rin tayong makapag-bake. Because this is the purpose of this video. Hindi man tayo makalabas ng bahay para bumili ng cake. Inside of our home, pwede po tayong gumawa. We can still celebrate our birthday. We can still blow a cake. Ano? So, 1 1/2 cup cake flour. So, kanina, napansin ko wala na pala akong cake flour. So, ang gagamitin ko all-purpose flour. So, what is the difference of all-purpose and cake flour? Mas malambot po yung cake flour. Okay? So, I will add 1 teaspoon of baking powder. Linagyan ko ng 3 sukat kasi 1/2 po yun. So, 1/2 times 3, 1 1/2. And then I will add 1 teaspoon of 1 teaspoon of iodized salt. Okay, so what I'm going to do is just sieve it. I-sieve lang po natin siyang ganyan. Okay, so bakit po natin sinisift? Para po yung mga particles na nagbuo-buo, mabiyak po siya. By the way, kung kayo po ay nag-i-store ng inyong mga arena, make sure na airtight. Nang sa gayon po, maiwasan po na magkaroon ng moisture. Madali pong masira yung arena pag naka-expose po siya sa hangin. Yun po, kung nagkakaroon ng moisture, yun po yung medyo nagbubuo-buo yung mga iba. So what I'm going to do with this, if you have mixer in your house, i-mixer nyo lang po siya high speed. Okay, about 2 minutes. Pero, ang gagawin po natin ngayon, yung cake na medyo, hindi naman po yung matigas, pero dense po siya. If you want a fluffier texture of cake, use cake flour and use electric mixer and mix it for about 2 to 3 minutes. Okay, so, i-mix lang po natin siya, yung mabilis. And since mano-mano po yung gagawin daw, I am going to mix this for about, it will take about 3 to 4 minutes. So halimbawa po at na-mix na po natin siya ng maayos, what I'm going to do is to prepare a 2-inch by 8-inch na pan. And wax paper, kung wala po kayong wax paper, pwede pong dahon ng gabi. O kaya dahon ng saging kung meron po kayo. What I'm going to do is to fold it and cut it like this. I-focus po natin dito. As you can see. Okay. Okay. Madali lang po, no? And pagbukas po natin, meron na po tayong wax paper para dito. So, ilalagay lang po natin dito. Okay. So, pwede na po siyang i-bake. After 3 to 4 minutes, mixing ng mabilis. Now, naka-preheat po yung oven. Nung improvised oven po natin kanina, as you can see here, meron po siyang bato sa loob. Okay, and then we will put it on top. Ayan po, meron na po tayo. I-aantay na lang po natin siyang mag-bake for about 40 minutes, 30 to 40 minutes. Now, meron po ako ditong nagawa. Gagawin po natin yan mamaya. Now, ang next po na gagawin natin, gagawa po tayo ng toppings na gawa po sa sayote candy. So what I have here is
isa't kalahating sayote na grenade ko po siya sa maliit. Dito po sa maliit. Now what I'm going to do with this